Ukrainians capture a Russian radio, call in a strike, and the Russian crew follows the order with no idea who's really giving it. A Russian bullet hits a Ukrainian soldier's helmet, bounces off, and the soldier keeps fighting. По шлему попало! По шлему попало! The Russians plan in darkness. Watch what falls on them. The Russians board up each window. Ukrainians wait. Russian fire is already waiting for them outside, all the way to the garden. They cross toward the far street at a run, firing left and right. Somewhere in those houses, the Russians are waiting. Вот, диви, куди простріли, куди ти перебіжиш? Яким хуєм ти хочеш перебігти? One man breaks for the brush, the other firing in support, while the second team fires from a ruined house. Then a shout goes up, drone. Дрон! Дрон! Я ебанул. Давай, пошел, сладкий. 4 grenades go out, one after another, toward the Russians. Now listen. Разъеби нахуй этот дом, блядь! Back inside, they divide the work. Window, drone, and the team still out under fire. Нам надо как-то штурмовать этот дом. Все, давайте, Икар, готуємо. Пряник, готуємося штурмувати! Он ебашит, ты подлетаешь ко мне, бежим к этому забору. Ага. Я с рэпочки пах, берем сектора елочкой на расстоянии. Доходим до гаража сначала, занимаем гараж и оттуда уже на дом. Ну, потому что гараж это будет логичнее, чем сразу ходить в дом. В случае чего мы там, если что, закрепимся, можем себе пару коротких выбить, чтобы осмотреть, типа перепроверить, передрочить. Що ти, дідуля, устав? Ні, яку. Смотри, выходим, я тебя прикрываю. Приїдемо, ну як наготуємо собі, блядь. Грибів жарять. Слышал? This is how it goes now. House by house, yard by yard, and behind any wall, a Russian could be waiting. But look, a Russian dives through a window as fire lands beside it. A Ukrainian shoulders a launcher and sends a rocket toward the Russians. Now the same shot from the window. A Ukrainian fires back from the doorway, and the next house is taking hits, bricks coming down. Every house here is a fortress, but the tank settles all. Разбери нахуй эти дома, блядь! Лучшая работа в мире, нахуй. Блядь, обои посрывал, нахуй. Where that round hit, the house is gone and one Russian is still moving out there. The first stretch of street has gone quiet. They walk it now, still watching. The team pushes a little further and sends 2 grenades ahead. For now, nothing comes back. One more grenade goes out ahead. Then the team pulls back to the first building, and the captured Russian radio comes into play. Детонитетов даже нет, они вот эти вот резиновые. Жгути! Пиздец. Я вообще... Вони люблять всі жгути, підери. Не знаю, чого вони їм нравляться, але підери мотаються жгутами. А Дэвид, скажи. Дэвид мене жде. Хуйово! Хуйово вони! Як обстановка, хуйово! Давай, держаться, чужой, работайте, не подпускайте спидников, блядь. Никто не подходит близко. Він типу їх таке там мотивує, да, як понял? Він їм чисто не інфу доносить, знаєш, а чисто єбашим. And now, watch what they do with that radio. Да, сейчас пошла, мина пошла, пацаны, мина пошла, сейчас работаем, ребята, давай, держитесь, Скажи. отбивай. Now the Ukrainians wait, and somewhere, the request is moving up the Russian chain. Да, работаем, сейчас туда прилет был, наблюдал прилет, чужой. Я был в мой дом, блин, а это в первый на точке. Запросив за этот прильот, його дому їбало. Ну, в дом підора, понял? То есть дороги туда, блин, с рельсом, блин. They called that strike in with the captured Russian radio. Там дід типу, але, сука, підор йобаний, блядь. І з одної сторони і не жалко, блядь. Знаєш, типа, жалость іменно до возраста, типа, не до того, хто він, їбать. Ну, якщо він сюди двинувся, нахуй він тоді сюди йшов, блядь. 2 men push toward the ruins under Russian fire. Something hangs off one man's pack, and even now it gets a laugh.
Сейчас, да эта хуйня, твой поджопник, блядь. One holds the corner, the other steps to the broken window and drops a grenade in. For soldiers, safety always comes first. Давай вторую, стой, подойди к стенке, к стенке. Буш, немец, подтягивайтесь сюда! Стой, не спеши, не спеши! Держи сектор, вторую гранату готовлю. Я кидаю в коридор, ты кидаешь туда. Давай, кидай. Кидаю! Когда мы заходим, подтягивайтесь сюда! Хорошо! Switching shoulders mid-fight, even a small angle change means a cleaner shot at the Russian side. Сейчас перехватим. Room by room, slow and careful, furniture everywhere, and a Russian could be behind any of it. Держите коридор. Так. Все. The team reaches the main room, and the point man fires into every spot that could hide a Russian before moving in. Давай, пошли, бело. Тут чисто. Сука, блядь, дом горит. Так, мы двигаем сюда. Двигаемся дальше, блядь. One more room by the entrance. A grenade goes in and explodes, the Ukrainian firing in right behind it, and no Russian answers. Так, все. Латвия, весь прием. Цинкую, перебегай. Сразу левее, бери левее. Both men reach the ruin, and the instant the second one arrives, the Russians open up, but the last soldier checks the surroundings through the window first. Rounds keep hitting the corner the Ukrainians are behind. One of them throws toward the Russians, both fire after it, and there's the blast. Ебать ты везучий черт. Угол проху попало. Похуй. Граната. Ебать. One soldier stays put up front, holding his ground and firing, while the Russians return it just as fiercely. Твоя граната или чья? Пидор, сдавайся или сдохнешь! Раз, Два, три. The two work as a pair. One runs while the other fires toward the Russians, and the runner reaches the far side, dropping low to look ahead. Ми намагаємося взяти дом в оточення. Підер, ймовірно, в цьому домі. По прянику був відкритий вогонь з цього будинку. Second rocket toward the Russian. Listen. Ззаді роз... Підер, здавайся! Да. Все, я уже, блядь, знаю, где он сидит. Питер, если сдашься, будешь жить. Либо мы нахуй дом сносим. Да, давай еще по мне осколками уеби нахуй. Watch it in slow motion. A Russian bullet hits his helmet, ricochets, and drops forward, and the man doesn't even go down. Блядь, по шлему попало. Да, мне попало по шлему, он на 9. Возможно, нет, сука, я залег. Отходим, здание, блядь. Откатывай, сейчас, подожди, я снимусь, откатишься ты. Простреляй. Пряник, простреляй. The house is completely clear. There's still no sign of any Russians when the drone hovers over. They fall back in turns, covering each other, but one of them calls out for his partner to follow. Пряник, ко мне! Пряник! Пряник, ко мне! Ко мне! У меня тут что-то есть на каске где-то здесь? Да. Что там? Гануло. Бачу через дорогу, зелений гараж. Да. Магазин що я оставив. Прийом. Казак, намагалися взяти в оточення, не вийшло. Можливо, їх там більше, ніж один. Чи є можливість цей будинок розібрати? Сука, залупа, блядь, це засілля. Помнишь, там возле двери окно. Попробуйте у вікно. Помнишь? Вот это. Есть? Ну что, нормально? Убедительно. Туда, в сам дом? Трехочковое окно. Back where this whole day started, the team holds the Russian side, and in the middle of it all, a soldier goes down.
Кому-то попало. Что там? Статус! Я пойду первый проверю. Занимай там сектора. Статус! Давай ночика подберем. Быстрее, там пидоры. Скажи прянику, как крыть той дом. Пряник, крий той дом, там підари! Тримайся, тримайся! Тримайся! Що, чим тобі допомогти? Чим тобі допомогти, прайд? Давай, гранатит. Так, блядь, как его, сука? Есть носилки? Вот это потому, что мы хуярим, сука. Тихо, тихо, тихо. Держу. Хорошо. Куда занесем? В хату. Нет, там сюда подъедет, ориентир горящий дом. У нас есть дым на готове? Да. Дым, хорошо. The rifle sits out by the corner, with Russian fire still coming in. Nobody can step out for it, so one man finds a long piece of board and little by little drags the weapon back in. Калаврат, когда подъедет М-ка, нужно будет, чтобы она заехала прям впритык к зданию, к нам жопой, потому что оттуда велся огонь. Если мы выйдем просто на дорогу, мы можем рискнуть получить еще 300. Как принял? Плюс, когда Эмка будет подъезжать, его ориентируешь. С ним ориентируешь, чтобы он впритык поехал. Как принял? Принял тебя. Ориентир, горящий дом, плюс дым, плюс мы будем визуально показывать. Как принял? Сюда! Нет, сюда! Будьте готовы! Калаки оставляйте тут! The armored vehicle smashes backward through the iron gate, the crew firing at the Russians all the way in. Еще! Стоп! 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 Давай, братик, давай. Давай! Давай. Все! Закрывай, парель! Похуй, блядь! Да. Ты хоть ему ее калаху кинул. Да похуй! Вот написано. Будешь работать с другой, похуй. Главное, что не проебал. в дом. Бля, старый дом. The wounded man is on his way out, and the rest turn back toward the Russians, each to his own sector. Я скажу. Все. Пряник, снимайся! Снимайся! The drone sweeps through smoke and dust, a building burning below. Then, in a small shed, a Russian at the window, about to fire. Spotted, he pulls back and runs. Machine gun fire chases him, bullets kicking dust on every side, and he dives through a window into a ruin. And close by, another Russian lies on the ground. А ты сейчас хочешь прорекламировать третью штурмову? Передать свій опит переводу сюди. А що, блядь, тут люди просто люди. Немає залуп. Є задача, є план, є обльот, є все нахуй. Та як? Рука руку миє, блядь. Да. From above, the picture has changed. 2 Russians are no longer holding, just running, back, into a house, out of sight. A third finds an armored vehicle and crouches behind it, takes one long look at what's coming, and then he runs too. The men who turned every house into a fortress are now running from one. Бум, ты целый! Енотик! Плюс! Держи. Держу! Готов? Готов! Нет, еще угол. О! Ебать, я нашел себе трофей! Мой трофей лежит, братан! Это мое! The Ukrainian soldier's new trophy. Моя. Я її перше завітив, я її заберу. Немец, будешь тут? Смотрите, мы подходим к этому дому через дорогу. From above, Ukrainians have the building surrounded. A grenade goes in and explodes against it, and the Ukrainians do it again. The same system, house after house. The Ukrainians keep clearing street by street,
and up ahead, another building on the Russian side goes up. Three Russians appear, one at a doorway, two walking, right by a trench dug along the road. Two soldiers keep checking house to house. The Russians are still in there somewhere. The team is going over the drone footage. Every detail matters. The operation is over. This team now waits for orders for the next one. The talk winds down, and there's the man from the opening. His teammate picks up the helmet, turns it over, finds the bullet mark. Still here, still standing. Today, Ukrainian forces went through something most people never see. They captured a Russian radio and turned it against the Russians, calling their own artillery down on themselves. One soldier took a bullet to the helmet. It bounced off. He kept going. A man went down under fire, and the team carried him out without stopping. House by house, they cleared everything the Russians had prepared overnight. Держи, держи, держи. Готов? This is what holding the line looks like. Subscribe and like.